Assalamu alaikum. In this video, we're going to explain algebra, algebraic expressions, expanding brackets, and solving equations. Before we start with algebra, we need to understand how to calculate these kind of calculations. Positive 3 minus 7, 2 plus 5, 7 minus 11, negative 2 minus 5, negative 2 plus 4. These kind of equations here. First, the thing you know earlier or before that you cannot subtract 7 from 3. 3 minus 7, we cannot do that. That's for lower grades. But since we're going to explain algebra, we need to understand how to solve these kind of equations, these kind of calculations. Here I have positive 3 or negative 7. Here I have 2 without a sign. Any number that doesn't have a sign on its left, it means that it actually has a positive sign here, but it's hidden. If the number doesn't have anything before it, then it has a positive sign, غير just it was hidden. So here I have positive 3 minus 7. How to solve this? We have a rule saying if the signs are the same, we add the numbers. If they're not, we subtract the numbers. And that's it. So the signs in question are positive and negative. So they're not the same. We're going to subtract. How to subtract? Just subtract 7 minus 3 or 3 minus 7, doesn't matter. 7 minus 3, the answer is 4. Then, which sign should I put? Positive or negative? It depends on the bigger number. Which one is bigger, 7 or 3? The 7 is bigger or greater. So I'm going to put the same sign as the 7, which is negative. So the answer here is negative 4. As for this one, this is basic calculations. I have positive 2 and positive 5. We already know the answer. The answer is 7. That's from grade 1 or 2. But let's apply the same concept. What signs do I have? Positive here and positive here. Again, same signs, same family. If they are the same family, they're going to reunite. If they have different families, they're not. Or I'll give you a method that I explain to younger kids so they understand it better. Let me just finish the question here first. So, positive and positive, they are the same sign, so I'm going to add them. 2 plus 5 is 7. Since they both have the same sign, so the final sign should be positive. And again, if the number is a standalone and doesn't have anything before it or after it, this means this positive sign, I can even erase it if I want. I don't need to write it. Okay. Anyways, so I just couldn't erase. Okay. Let's erase this one. Like our square here. Okay. For the next one, I have 7 minus 11. Again, as soon as I see this 7, this means positive here. Positive 7, negative 11. Different signs. I have positive here and a negative here. So, different signs, we subtract. 11 minus 7, the answer is 3. 4. Which sign should I put? I should put the bigger sign. I have positive 7 and negative 11. Which is bigger? 11 is greater than 7, so I should put the negative sign. As for here, I have negative 2 and negative 5. Both signs are the same, so I'm going to add them.
2 and 5 without the negatives now. 7. The answer is 7. Which sign should I put? Since both of them have the same sign, I'm going to put negative 7. When you add or subtract, you put the same sign if they're the same. Lastly, here I have negative 2 plus 4. These two signs are not the same, negative and positive, so I'm going to subtract. 4 minus 2, the answer is 2. Which sign should I put? The bigger sign or the sign with the greater number. I have 4 here and 2 here. The positive has a greater number. After that, I don't need to write this positive sign. I can simply write 2. Because a number without a sign by default means positive. As for the method I mentioned earlier, I always tell the students, especially the younger ones, imagine that there is some kind of a war happening or a fight happening between the positive people and the negative people. And apply the same concept of this war, using these questions. So, for example, here I have 3 people from the positive family, and here 7 people from the negative family. When they meet, are they going to fight or join forces and unite? Since they're not from the same family, they're going to fight. Who's going to win? The 7 people or the 3 people here? Surely the 7 will win. How many of them will stay alive? 7 fought with 3. So 4 people will stay alive. And from which family? Which family has the greatest power or the greatest number of soldiers or people to fight with? The negative family. So this family wins. So the answer would be negative 4. As for here, I have 2 of the positive army, 2 people from the positive army and 5 people from the positive army. When they meet and they are from the same army, are they going to fight or join forces? They're going to join forces. So they will become 7 people from the positive army. They're not going to change their army. As here, as for here, I have negative 11 and positive 7. Negative army has 11 men, while positive army has 7 men. When they're going to meet, are they going to fight or join forces? Since they don't have the same army, they're enemies, they're going to fight. Who will win? Then the army with the greatest number of men. The negative army will win. That's why the answer is negative. How many soldiers will stay alive if 11 fought with 7? The answer would be 4. I need to scrap this. Again here, negative army and negative army, they're going to join forces. They will become 7 people from the same army. And it goes like this. السلام عليكم. في الفيديو هذا تو بنشرحوا بنخشوا على الجبر أو المعادلات الجبرية، لكن قبل ما نخشوا في الجبر لازم نفهموا كيف نتعاملوا مع معادلات أو حسابات زي النوعية هذه. أول حاجة لازم نعرفها، أنا لو يكتب لي رقم زي توا ما تكتبليش بجنبه إشارة هنا، أنا نعرف إن هذا إشارته موجبة. وأنا نفس القصة لما بنعطي إجابتي ونبي نقول إنها موجبة، ما فيش داعي نكتب جنبها إشارة الموجبة هنا لو كان الرقم بالأخير، لأن إحنا متفاهمين في الماث كله، في الرياضيات كلها، لما رقم ما عندهش إشارة معناه هو موجب. لو حطيت له إشارة معناه هذه إشارته اللي هي السالب. نجو توا كيف نحلوا مثلا المسألة زي هذه.
عندنا قاعدة تقول إن الإشارات لو كانت متشابهة نجمع، لو كانوا نفس الإشارات نجمعهم، لو كانوا عكس إشارات نطرحهم. فهنا لما جيت بنحل أنا لقيت 3 موجب و7 سالب، معناها ما همش نفس الإشارات. فأنا إيش بندير؟ بنطرح. بالنسبة لما بنطرح أنا في دماغي ما يهمنيش من اللي سالب ومن اللي موجب، طول ننقص 7 نقص 3 كم؟ 4. نجي نكتب الحل 4. باقي ال4 حتكون بالموجب زي هادي ولا بالسالب زي هادي؟ ال4 ديما أو الناتج متاعي مش ضروري ال4، الناتج اللي بيطلع لي ديما ياخذ نفس إشارة الكبير، كبير الله. عندي هذه 7 وهذه 3، من أكبر؟ 7، فخلاص ال4 بتاخذ إشارة السالب اللي هي نفس إشارة 7. فهي نجو هنا أول حاجة لقيتها إن الإشارات زي بعضهم. لما الإشارات زي بعضهم معناها هم الزوز من نفس العيلة، من نفس العيلة بينجمعوا بيتوحدوا مع بعض. بيتوحدوا 2 زائد 5 7. باقي من أما عيلة هم الزوز كانوا موجب، فلما بنجمعهم بيولوا من السالب، أكيد بيقعدوا من الموجب. فالسبعة من نفس العيلة. أنا العاني ما بيتش نكتبها هنا الموجب باش نفهمكم إن نقدر نحط الناتج من غير إشارة. لو كان موجب، لو كان سالب لازم نحط له إشارة. لو نجو هنا موجب سالب، هنا مش نفس الإشارة، معناها كيف نتعامل معهم؟ بنجيب نقول له أوكي يا أخي، أنا في البداية لما حليت لما كتبت السؤال كتبت هيك 7 ما فيهاش إشارة. أنا لما نلقى 7 ناقص 11 طول أول حاجة نديرها في بالي نقول السبعة بجنبها زايد، يعني هي موجبة، باش نقدر نعرف أنا في دماغي شنو كيف نتصرف. هذه موجبة وهذه سالبة، ما همش نفس الإشارة. شو قلنا احنا؟ لما مش نفس العيلة حيتعاركوا، لما يتعاركوا معناها بينقصوا. 11 نقص منها 7، مش ضروري 7 نقص منها 11. أنا في دماغي شو بندير اللي نعرف نحلها؟ 11 ناقص 7 4، نكتب 4. باقي ال4 شنو إشارتها؟ موجب ولا سالب؟ زي ما قلنا بتاخذ الرقم الكبير فيهم. نجي نحط لها سالب لأن ال11 هي اللي أكبر من 7. فهنا شنو عندي؟ مثلا عندي سالب 2 ناقص 5. جيت ل2 لقيتها إشارة سالب، جيت ل5 لقيتها إشارة سالب، معناها الزوز نفس الإشارة. وأنا القاعدة تقول لي لما يكونوا من نفس الإشارة أو من نفس العيلة نجمعهم. جيت 2 زائد 5 7، من أما عيلة هم الزوز كانوا سالب سالب، معناها العيلة متاعهم هتكون سالب، السبعة حتى هي بتكون بالسالب. الجيل الأخيرة هنا قال لي ناقص 2 وموجب 4، ما همش نفس الإشارة. طول أول ما يقول لي ما همش نفس الإشارة معناها هم مش من نفس العيلة، معناها شنو؟ بيتعاركوا. شو بنجي بندير؟ موجب وسالب، من اللي بيغلب فيهم؟ اللي أكتر جنود، هذه 2 وهذه 4. خلاص ال4 أكتر هي اللي قعدت على إشارة الموجب. بعدين نطرحهم عادي، 4 ناقص 2 2، وهذا هو الحل. والإشارة هذه ما فيش داعي نكتبها. وفي طريقة مبسطة لو الطالب عمره أصغر شوية حس روحه بيتعقد هنا بيتلخبط، خاصة في فصول رابع خامس سادس مثلا، نشرح فيها بطريقة كأن في حرب صايرة ما بين زوز جيوش اللي هم الجيش السالب والجيش الموجب. هذه لأنه يقدر يتخيلها الطالب أكتر. يعني جيت قلت له هادو قداش جندي؟ هادو 3 جنود من أما جيش، الجيش الموجب يقول لك. وهادو كم جندي؟ هم هادو 7 من أما جيش، الجيش السالب. باهي لما هم 7 جنود هادو بتاع الجيش السالب ماشيين على رجليهم يتلاقوا مع 3 جنود من الجيش الموجب، لما بيتلاقوا مع بعض شنو بيديروا؟ بيسلموا على بعض وبيتوحدوا ولا بيتعاركوا؟ لأن هم مش نفس الجيش. بما ان هم مش نفس الجيش كده بيتعاركوا مع بعض. لما بيتعاركوا على بعض مع بعض، مين اللي بيربح؟ الجيش اللي فيه 7 رجاله ولا الجيش اللي فيه 3؟ هو نفس الطالب حيقول لك الجيش اللي فيه 3 رجال، سوري، الجيش اللي فيه 7 رجاله. اما هو الجيش السالب. خلاص بقى كان 7 تعاركوا مع 3، قديش بيقعد واحد منهم حي ال7 هادو؟ لو تسأل الطالب قلت لك الصغير في العمر او هيك حيجاوبكم ب4، يعني واضح 7 تعاركوا مع 3 يفضل منهم 4 حيين. وهذه هيك حيكون الحل. يعني نجول المثال اللي بعده، هذا من جيش الموجب زوز رجاله ومن جيش السالب زوز 5 رجاله.
لما بيتلاقوا في الساحة بيتوحدوا ولا بيتعاركوا؟ هم زوز من نفس الجيش، المفروض انه بيتوحدوا. قديش بيولوا راجل لما هم 5 توحدوا مع زوز؟ بيولوا 7 رجالة. من اما جيش، يعني هم كانوا في جيش الموجب، جيش الموجب لما بيتوحدوا مش حيقلبوا جيش وبيولوا سالب، فيقعدوا 7 انفار من الجيش الموجب. بقى هنا 7 من الجيش الموجب و11 من الجيش السالب. جيت لما نبي نحل، من اللي اقوى من الجيش الاقوى؟ السالب، فهو اللي قعد حي. جماعة قعدوا حيين. لما 11 يتعاركوا مع 7، قديش منهم بيقعد حي؟ بيقعدوا منهم 4 انفار او 4 جنود هم الحيين. ونفس الفكرة تنطبق على باقي الأمثلة كلهم يعني. Now let's start with algebraic expressions. As for algebra, algebra is when you add the letters to your equations. Let's say I have 3a plus 2b minus a plus 5b plus 2c minus b. This here is algebraic expression. In order for me to deal with algebraic expressions, I need to simplify it first. In order for me to simplify it, I should only add or subtract the terms with the same letter and the same powers. طبعا for this first example, I did not give you any powers, all of them in the first degree, first power. But keep this in mind, I cannot add or subtract any terms except if they're the same letter and the same power. So here I can add this term with this, and that's it. That's only the a terms. So I'm going to write a because I'm solving a now. This a has 3 next to it. This a doesn't have anything, but secretly it has a hidden number 1. Any letter that doesn't have any number next to it means it has a number 1 next to it. I'll explain later, right? After I finish this. So here, 3 minus 1 gives me 2. So the answer is 2a. Why do we understand, or when I see the letter A, I immediately understand or know that there's 1 next to it? Even in everyday life, everyday life, if you can say 3 apples, you can say 7 oranges, 5 bananas, but for 1 apple you can say an apple. That's it. An apple means 1 apple. You don't need to specify number 1. You don't need to say number 1. Apple. That's 1 apple. 2 apples, 3 apples, 4 apples. But 1 apple, you can say just an apple explains that it's only 1. So same thing here. If I said 2b, this means 2 b's. I have b and another b. 3a, a. But if I only said a, this means it's only 1a. That's why by default I understand there's a 1 number next to it. Additionally, if there is like 0a, I wouldn't write it. Would you mention, if you don't have any apples, would you mention that, oh, I have 0 apples? You will not. You're not going to mention the things that you don't have. That's what we do. Any letter without a number next to it, we take it as a 0. As a 1. So next, I'll be solving the letter B. I'll come here, write B because I'm solving B. For B, I have positive 2.
I'll write them here. Positive 2, positive 5, and negative 1. Here I have a hidden 1. Positive 2 and positive 5 will give me positive 7 minus 1. Positive 7 minus 1 will give me positive 6. So the answer is positive 6b. Now C. As for C, I only have one term, which is this one, so it will stay as it is, positive 2C. And that's it. That's the main concept of it. I'll give you a harder example now. Let's say I have 2A plus 5C minus 7A minus 3B plus 4 minus 6C plus 7B plus 3A squared. As for this one, again, my rule is I can only add or subtract the terms with the same letters and powers. So let's say I decided to start to solving A first. As for A, I have two A's, which is here 2. I have negative 7. Always look at the sign. Huh? I have negative 7. And that's it. This one here, I cannot take it because yes, it is the same letter A, but it's not the same power. This is squared. I cannot take it. I cannot add it with A. So for A's, I only have this one and this one. So I'll come here and solve them. This 2 is actually positive 2, as we explained. Positive 2 and negative 7. That will give me negative 5. So negative 5A. Now I'll start solving B. As for B, I have this one here and this one here. Let me write them down. Negative 3, positive 7. Negative 3 and positive 7, they're not from the same army. They're not from the same family. So they're going to fight or we're going to subtract them. Not the same sign, so we subtract. 7 minus 3, the answer is 4. The greater sign is positive because it has number 7 next to it, with negative has 3. So the answer is positive for B. Now I'm done with the B's here. I'll start with the C's. This one here, C, I have positive 5. I have negative 6. And that's it. I'll scratch them out so I know what's remaining. Positive 5 and negative 6 will give me negative 1 because I'm going to subtract them. They're not the same sign. Will give me 1. Number 6 is greater than 5, so I'm taking the negative sign here. So the answer is negative 1C. Then I'll be solving A squared. A squared, I only have one term, which is this one. So it will stay as it is. Lastly, I have positive 4 here. Positive 4, it doesn't have any letters, so I cannot add it with the other letters. So it will simply stay here. This is how to solve it. Now I only need to do one last step, preferably when you want to give your answer, you want to clean it up. How do we do that? First, we start with the highest power. Then, if they have the same power, we go alphabetical order.
And lastly, we put the independent term, which is this one that doesn't have any letter next to it. And there is another rule that we don't like to start with a negative value. So here I'll start with the highest power, that's this one, because its power is 2 squared. The final answer will be like this, 3a squared. Then I'll go in alphabetical order, negative 5a plus 4b minus c. Now this one here should be hidden. Khalas, I know the answer is 1, but here I should hide it. Lastly, plus 4. This should be the final answer, simplified and everything. السلام عليكم. بالنسبة للمعادلات الجبرية هيكونوا تو مثلا بالصورة هذه. خلي نمسح منهم شوية هادو كلهم. نجو توا بالنسبة لفكرة المعادلات الجبرية بيبدو يخشوا معنا حروف احنا، سواء بالعربي ولا بالإنجليزي. مثلا كان بالعربي بيكونوا مثلا 2 س زائد 3 صاد ناقص 4 س ناقص 2 صاد زائد عين ناقص 4 زائد 3 عين. نجوها كلها نقول لهم المعادلة الجبرية هذه فيها حدود، هذا اسمه حد وهذا اسمه حد وهذا اسمه حد، هذا اسمه حد، كل واحد فيهم اسمه حد. نجي يقول لي بسطهم، لما نبي نبسطهم بنحل كل حد بروحه او كل حرف بروحه باش نبسط نسهل عليه روحي. لكن عندي شرط مهم، انا ما نقدرش نجمع ولا نطرح اي حدود في معادلة جبرية الا لما تكون فيها نفس الحرف ونفس الأس. يعني الحرف هو كان عنده أس، معناها السين هي ما نقدرش نجمعها مع السين هي، هذه أسها 1 ولا أسها 2 وهذه أسها 3 ولا 5 مش نفس الأس، ما نقدرش نجمعها. لكن تو كمثال مبسط في البداية خلينا نبدأ بواحدة من غير أسس. نجي كيف نحلها؟ أنا عن نفسي نحب أول حاجة نكتب الحرف سين وبعدين نشبع شو الأرقام اللي في جنبها. عندي هنا هي 2، نمشي نقول 2 إشارتها موجب. عندي هنا 4 إشارتها سالب، معناها 2 سالب 4. ماش عندي سين تانية خلاص. توا هنا نطبقوا نفس القاعدة اللي حليناها بكريكا. عندي 2 سالب 4، شنو الحل نتاعها؟ بما انها مش نفس الإشارات معناها بنطرحهم، تعطيني 2 ونحط إشارة الأكبر اللي هي سالب، معناها الحل سالب 2 س. اوريدي س كتبها. تو بنخلي فراغ هيك للإشارة وبنكتب صاد. تو بنحل حل صاد. الصادات شنو عندي في الصادات؟ أنا عندي موجب 3 وعندي سالب 2 بس. أنا عندي موجب 3 وسالب 2، شنو تساوي لي؟ 3 ناقص 2 1، وإشارة الأكبر فيهم موجب، لأني طرحتهم لأن مش نفس الإشارة. معناها الحل موجب 1 صاد. يعني هذه حليتها وهذه حليتها وهذه حليتها وهذه حليتها، يقعدوا لي هادو بس. جيت توا شو بنحل الحرف الثالث اللي هو عين. نكتب العين هنا ونشوف توا شو صاير معها العين. العين طبعا هنا العين هي ما بجنبهاش رقم زي هذه 3 وهذه ما بجنبهاش رقم. ديما الحرف لما ما عندهاش رقم أنا نعرف طول إن الرقم اللي بجنبه هو غير مخفي، بس هو 1. الواحد ما فيش داعي نكتبوه، لأن أنا أول ما نكتب لك عين تعرف إنها عين واحدة. يعني حتى لما نحكوا
أنا نقول عندي 3 تفاحات، عندي 5 تفاحات، لكن ما نقولش عندي 1 تفاحة، نقول عندي تفاحة، فيش داعي نذكر رقم 1. فهنا نفس الفكرة، ما فيش داعي نقول 1 عين، نقول عين بس. فهنا عين بس، أنا في طول فهمت إن بجنبها 1، معناها خلينا نكتب معادلتي توا موجب 1، وهنا موجب 3. موجب 1 وموجب 3 يعطوني موجب 4. معناها هنا زايد 4. هذه استعملتها وهذه استعملتها. يجي يقعد لي الرقم الأخير هذا اللي من غير حرف ينزل زي ما هو بشرطه، لأنه ما عندهاش زيه، ما عندهاش حد يقولوا له هو الحد المستقل اللي من غير حرف. لو عندي هنا مثلا زايد 5 بنحل السالب 4 مع الموجب 5 قديش يعطيني، لكن هنا ما عنديش. وهذا الحل طبعا حاليا يعتبر نهائي، لكن في حاجة واحدة بس مفروض ننظفها فيه. هو كنتيجة حل خلاص صح الحل اللي احنا لعبها، لكن ما زال في كيف احنا نرتبوا العمليات متاعنا او كيف نرتبوا الحل متاعنا. ديما احنا شروطنا في الترتيب نبدو بالباور او الاس الاقوى، نبدو به هو الاول على اليسار، وبعدين نمشوا بالترتيب الابجدي ديما احسن حاجة، واخر حاجة لو الرقم بجنبه اخر حاجة قبل ما نبدا فيها، لو اول حرف نبدا به سالب ما نبداش به، يعني الترتيب الابجدي يقول لي يبدا بالسين والسين سالبة ما نبداش بها، نبدا بالصاد. ونقطة أخيرة، الرقم الحرف اللي في جنبه رقم 1 زي توا ما نكتبش الواحد، نردها زي أصلا اللي هو الحرف بروح. فتوا هنا يعني نكتب ترتيب تصاعدي أو ترتيب الألف الأبجدي، المفروض نكتب سين قبل، لكن لأنها سالبة بنجتازها بندير صاد، مش هنكتب 1 صاد، صاد بس، ناقص 2 سين زايد 4 عين، وديما الرقم اللي مستقل بروحه هذا من غير حرف آخر حاجة. وهيك يكون تمام هذا. نعطيك مثال آخر ثاني، مثلا فيه 3 س تربيع ناقص 4 صاد زايد 3 س ناقص 2 صاد ناقص 5 س تربيع ناقص 5 س زايد 4 ناقص 3 عين ناقص 6. هذه معادلة طويلة شوية، لكن بنفس الفكرة نقدر نحلها. نجي أول حاجة، أنا قررت مثلا نبي نحل السين تربيع، لأن لقيتها أول واحد جاني نبدأ نحل بيهم. سين تربيع، سين تربيع نجي على جنب، طبعا بعدين مع التعود تبدأ تحلوا فيها في دماغكم. السين تربيع شنو عندي؟ عندي هذه 3 ما فيهاش إشارة معناها موجبة، عندي موجب 3 وعندي سالب 5. موجب 3 وسالب 5 زي ما شرحنا بكري حتعطيني سالب 2، معناها الحل هنا سالب 2. تجيلي بعدها خلينا نحلوا الصاد. صاد، عندي الصاد شو فيها؟ فيها سالب 4 سالب 2 بس، سالب 4 وسالب 2 اللي هي سالب 6، معناها هنا سالب 6 صاد. نجو خلينا نحلوا السين العادية، عندي موجب 3 وعندي ناقص 5. نجي لما جيت بنحلهم زي ما شرحنا من بكري، سالب 2 معناها سالب 2 س. لو انا كملت السين تربيع والصاد والسين والصاد والسين تربيع والسين، تقعد لي توا الحرف الجاي عين. عين ما فيش الا هذا بس، فبينزل زي ما هو ناقص 3 عين. تميته. توا الارقام العادية عندي توا زوز المرة هذه، عندي الموجب 4 وعندي السالب 6. موجب 4 وسالب 6 حتعطيني سالب 2، سالب 2.
هو هذه الإجابة ما تعتبرش الأخيرة، المفروض أنا شنو نبسطها وننظفها. أول حاجة ما نبدوش بالعدد السالب، لكن لقيتهم كلهم سالبات هنا في المثال. هو بنبدأ بالسالب وخلاص، ما عنديش حل. بعدين نبدأ بالترتيب الأقوى أو الأس الأقوى اللي هو 2 س تربيع. بعدها لما كلهم عندهم نفس الأس هنا نبدأ بالترتيب الأبجدي، معناه نحط سالب 2 س سالب 6 ص سالب 3 عين ناقص 2. وهيك تو هذا يكون الحل الأخير. وإن شاء الله يكون الفيديو استفدتوا منه، وتو ندير لكم الجزئية الثانية. هذا حيكون الجزء الأول بس، لأن ما زال فيه تكملة. بالتوفيق.